Так, у нас, по-моему, декабрь 2010, если не ошибаюсь. Так, ну что-то похоже уже. Как бы там у этих двух фраз был, по-моему, схожий смысл. Так что там два варианта были практически одинаковыми. Машина, это имеется в виду, как я понял, что это идея, которую он потерял. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression. Просто делал. And yet still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Because from my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Сначала нужно открыть двери. Ладно, что дальше? Теперь нужно закрыть первую дверь. Хорошо, что дальше? Ну тут очевидно. Теперь нажми на этот рычаг. Все. А, так просто. Ну, действительно просто. Talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Это все мои ответы, да? Circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Как бы, не знаю. Как я понял, я надеюсь, что я правильно понял. То, что мы сейчас сделали, вот эту вот комнату, со всем то, что мы говорили, это и есть идея. То есть, как бы, идеи у нас всегда есть, но, как бы, мы иногда их просто можем не видеть. Да. Ага. Типа стенки ломаются, да, и можно преодолевать преграды, да? I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about.
And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Не знаю, второе сделаю. Тут появляются мои ответы, да? I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed это я, да? for this Это там сидел я. But it didn't stop. Но After это не finishing this прекратилось. one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. 7 месяцев. Если не ошибаюсь, там было что-то вроде в начале, то, что он то ли за день сделал, то ли за несколько часов, то ли за неделю. Я просто, честно говоря, уже не помню. Охранник. В плен машину. Очень хорошо. Машина кода. Это пресса у нас. And of course, it's the machine. Не знаю, я сказал, что будет жестким, значит будет жестким. Я не знаю, происходит ли тут что-то вообще в комнате, нет? Я просто смотрю только на машину. Пресса. А, от его лица, да? Последователи мои. Так, уничтожить машину или уничтожить все, что создали. То есть машина это кода. Уничтожить его или уничтожить все, что он создал. Вот это вопрос странный. Давайте, я не знаю, может машину. Просто тут такой выбор ответа дается. Как бы выбор сложный. Я пока не знаю. Или тут, как обычно, во всех диалогах ничего не зависит и ничего не произойдет. То есть исход будет одним и тем же. Я просто пока, честно говоря, не знаю. И опять я возвращаюсь на эту сцену, да? Давайте. Пау! Где мои фонари? Хочу свет. О! Ух ты! Уи! Прикольно. Все, рушим это, да? Сам можешь сходить? Я хочу вон туда вот пройти. Нет. Я понял, мне не выпустить, да, пока я все уничтожу. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it,
here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him Ну out это of да, это isolation. правда. Потому что он сидел просто в этих играх сам один. И как бы, можно сказать, играл в них сам один. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback. So, what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Все, портим. О, слушай, мне эта комната тоже прикалывает. Интересный такой. То есть это сейчас все локации, где я был, да, получается? Мне кажется, что это конечная миссия. О! So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Как я понял, то, что мы играли за коду и чувствовали себя в тюрьме, да, как я понял? И он как бы хотел выбраться из этой тюрьмы, но у него не получалось. Походу, как я понял, это именно оно и есть. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something, I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Так, интересно. Как я понял, это последний уровень, который, точнее, последняя игра, которую он сделал. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Он сейчас закроет, да, себя этой решеткой огромной? Закроется, нет? А, уровень за уровнем, да? У-у-у. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. Ну да, есть такое, есть. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Давай, вот, все, отлично. Ну да, эти текстуры уже реально похожи на Source. Вот эти вот квадратики уже реально похожи. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever.
I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Так. The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Угадай, да? Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Так, 1.5. По-моему, 1. 6, 1, 7. 6, 1 и 7. Я газанул по-новому. Опять круг наворачивать. Так, ну все, погнали. Лестничка на новый уровень. Все, я понял, нам нужно дойти, там по-любому будет какой-нибудь проектор, и я посмотрю что-то очень интересное. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Не хочу вниз. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So Опять even Enter, if you да? somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. Может, для него это сложно, для него это лабиринт. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. Я, кстати, тоже их замечал. Но я тоже не понимал, в чем смысл этих 3 точек. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I Походу, я had дошел до этого проектора, да? Nope. Нет, я не дошел, я куда-то пошел в другое место. Я думал, я к тому проектору выйду. Если там был проектор. Оп. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. Интересно, то, что сейчас тут есть, вот этот кода, это все выдумка или это все реальные персонажи, он рассказывает реальную историю? And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that
I liked myself. And then you stopped, and I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please. Start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Ну, я не знаю, что сейчас за бред был. Так. Тем временем у нас какой-то вокзал. Я чувствую, что серия затянулась. И я не знаю, сколько тут еще будет глав. Я просто боюсь, что я сейчас могу окончить. И на этом конец будет. Но все близится к концу, но я боюсь сейчас останавливаться. Так, я, наверное, тупо понял, здесь надо было зайти в поезд. Я просто проглядел немножко. Тут есть разница, в какой из какой сидушки сажаться? Может, я хочу вот эту сесть? Нет, нельзя. Вау. Это уже круто. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Все, понял. Главный, то есть сейчас автор, который нам все это рассказывает, он думал, что Кода отчаян, и поэтому как бы своими словами делал его, ну, как бы и делал его отчаянным, потому что он думал, что как бы Кода заперся в себе и как бы поэтому перестал делать нормальные игры. Но на самом деле всю эту историю придумал сам вот этот автор, как я понял. И получилось так, то, что он нарушил отношения.
Коди нравилось делать игры с побегом из тюрьмы, то есть он занимался этим и получал от этого удовольствие, а автор просто сделал его If I отчаянным. knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Кода делал игры для себя, как бы ему это нравилось. И он как бы может, он и хотел их выставить на публику, но пока это ему не нужно было, и ему просто нравилось играть в свои игры, в то, что он делает, ему нравилось создавать и как бы экспериментировать. I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Не будет ли сейчас такого, что мы вернемся к самому началу, к этой карте из Counter-Strike? Нет, смотрите, куда-то в другое место пришли. Так, мы куда-то поднимаемся. Что-то затянулось концовка, мне так кажется, потому что как бы тут все предрешено. Но если он сказал, мне кажется, что автор не ушел, не то, что он сказал пока, на самом деле он еще тут. Сейчас что-то еще будет говорить. По крайней мере, мне так кажется. А может и правда, это уже конец. И мы вернулись в самое начало, да? Нет? Или нет? Это что-то другое. Так, и там длинный коридор. И я пока просто не понимаю. Дело уже движется к концу, это уже и ясно. Но что-то в конце, мне, честно говоря, тоже очень интересно. По-любому еще какие-то, знаете, такие умозаключения будут в конце, очень интересные. Игра реально вот построена на психологии. И это очень круто, это действительно здорово. Заставляет задуматься. Мы вернулись к тому, к багу, с того момента, с чего все и начиналось. Да? Так. Все. Лабиринт. Просто огромнейший лабиринт. Просто слушайте, как красиво. Я не знаю, я наслаждаюсь тем, что сейчас тут происходит. Знаете, какая-то сейчас гармония происходит. Просто заставляет задуматься, что о чем-то хорошем. Сделано и вправду очень красиво. Не знаю почему, но сейчас какая-то гармония, что ли. Как вот это, понимаете, лабиринт, он показывает в том, что какие мы маленькие по сравнению с космосом. Для R.
Что ж, ребят, как я понял, что мы уже прошли. Да, проект действительно очень хороший. Я просто готов для него похлопать. Игруха очень достойна, заставляет о многом задуматься. Я благодарен разработчику, что он выставил эту игру в свет. Ну что ж, ребят, на этом пора закончить. И если вам понравилась эта игра так же, как и мне, и вы в восторге от нее, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. И всем хорошего. Пока.